那你OK， 我听不懂老师在说什么。OK， 老师说有没有人知道什么是披萨？哦 OK， 没有吃过错。你就要讲说那是意大利饼。意大利饼干。不是意大利饼。披萨啦，你就说披萨。披萨。对，披萨。这意大人。比萨饼。比萨。应该是比萨饼。比萨。比萨。OK， 好。Alright. Okay. So, do you know how to make a pizza? 你们知道怎么做披萨吗 Okay. Okay. Alright. So, come to the table. Okay, here. I'm going to let you make your own pizza. Okay. So I have several ingredients. You can put that on the pizza. 老师他又在讲什么？他在老师切入到桌子前面来，然后做自己属于自己的披萨，然后有很多东西可以，你要想加什么就加什么。Hey, sir. Yeah. Okay. All right. Okay. So while we put pizza into the oven, let it cook, and I'm going to show you something else about Italy. So do you have any idea about Italy? 你要短句， Okay. Okay. 好的，就是现在是我们大家做好披萨，然后让烤箱烤他的披萨，然后老师要帮你介绍一些有关于意大利的事情。Okay. All right. Okay. Now we let Mr. Liu take over the building, the culture, everything about Italy. 他要介绍一些有关于意大利的建筑。